and scientists. Theories and scientific discoveries made during the Vedic era created and strengthened the foundation of modern science and technology. Thus, science and technology developed in India since ages became identity of the country. To protect this identity, struggle was carried out in the domain of science through talented and gifted scientists of our country during the independence movement. In this 75th year of independence, we pay tribute to the freedom fighters in the domain of science. They laid foundation for the excellent process of science and technology of today. Since the independence in 1947, India has built satellites and sent probes to the moon and Mars, established nuclear power stations, acquired nuclear weapon capability, demonstrated firepower in the form of a range of missiles. India is today known as the pharmacy of the world. Indian science has come to be regarded as one of the most powerful instruments of growth and development in the 21st century. Today, India is positioned as one of the top 5 nations in the field for scientific research and space exploration. The famed missions to the moon and to Mars, as well as the success of Polar Satellite Launch Vehicle, PSLV, India has secured a leading role in launching satellites for the SAARC nations. India's INSAT system is one of the largest domestic communication satellite systems owned by any country in the Asia-Pacific region. Space Capsule Recovery Experiment Mission to recover an orbiting satellite and scramjet rocket engine, a breakthrough technology in air-breathing propulsion, established India's technological capability in space research. By conducting 13 successful scientific expeditions and establishing 2 permanent stations in Antarctica, our success speaks volumes of scientific genius and technological wisdom. Experientious India is mapping the 21st century by leaping ahead by using geospatial data in greater depth, resolution and precision for national infrastructure projects such as linkage of rivers, creation of industrial corridors, and deploying smart power systems. Emerging vibrant technologies like Digital India, smart cities, e-commerce, autonomous drones, delivery, logistics, and urban transport has provided an impetus to its aspiration of being a major technology player in the global arena. India is the world's 2nd largest producer of rice, wheat, sugarcane, cotton, groundnuts, and fruits and vegetables. It produced 25% of the world's pulses as of 2019. In 2020, total food grain production in the country was recorded at 296.65 million tons, up by 11.44 million tons than previous year. On 21st October 2021, India achieved a milestone as cumulative vaccine doses surpassed 1 billion mark, which displays India's capability and strength of the Sabka Prayas mantra.
नमस्कार, सुस्वागतम. हांगा जमिल्ल्या सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. विज्ञान परिषद गोवा आयोजित सायन्स फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2022 ह्या कार्यावळी खातीर जमिल्ल्या तुमचे सगळ्यांचें उर्बेभरीत स्वागत करता. आयच्या ह्या कार्यावळी खातीर आमचे मदीं आसात गोंय राज्याचे मानाधीक मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, तेच प्रमाण ह्या कार्यावळीचे पेट्रन जिनो फार्मास्युटिकल्सचे डॉक्टर सागर साळगांवकर, त्याच प्रमाण ग्रुप डायरेक्टर इस्रो आणि गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर टी.पी. दास, नॅशनल ऑर्गनायझिंग सेक्रेटरी विज्ञान भारती जयंत सहस्रबुद्धेजी, विज्ञान भारती गोंय फाट्याचे अध्यक्ष सुहास गोडसे आणि ह्या कार्यावळीचे आयोजक आणि गोंय विद्यापीठाचे सन्माननीय कुलगुरू प्रोफेसर हरिलाल मेननजी सगळ्यांचे परतून एकदा स्वागत करता. कार्यावळीच्या सुरवेक तुमच्या मुखार ईशस्तवन घेऊन येता गणेश विद्या मंदिर म्हापसा ह्या शाळेची माणकुली भुरगीं. चेक कर प्राप्ति. सर्वेश्वरा शिवसुन्दरा श्रीकारया अभिवादना. सर्वेश्वरा शिवसुन्दरा श्रीकारया अभिवादना. तिमिरातुरी तेजा
श्रमतोष तू शेतामध्ये तुला वशी श्रमिकासवे देरंदले वाहांदले कुसतो सद्यांची आसवे स्वाधाविना सेवा स्वार्थाविना सेवा तेथे तुझे पदभावना सर्वेश्वरा शिवसुंदरा श्रीकारया अभिवादना गणे सांगिले मगरे निरे मा गमगधनी धनी धपमधा पधा पमगपा मपा मगरे निरे गमपा ओम तननन दिते 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 करुणा करा करुणा तुझी असता मला भय कोठले मार्गावरी उडती सदा पाही नवी तव पाऊले सृजना त्वया हृदयामध्ये सृजना त्वया हृदयामध्ये सर्वेश्वरा शिवसुंदरा श्रीकारया अभिवादना सर्वेश्वरा शिवसुंदरा श्रीकारया अभिवादना दिव्या तुझी तेजाकडे दिव्या तुझी तेजाकडे प्रभुआ मुद्रा ने जीवना सर्वेश्वरा शिवसुंदरा श्रीकारया अभिवादना श्रीकारया अभिवादना श्रीकारया अभिवादना तननननन दिदे दोम ददारे दानी तननननन दिदे दोम ददारे दानी देना देना दी ददारे दारे दानी देना देना दी ददारे दारे दानी तननननन दिदे दोम ददारे दानी तननननन दिदे दोम ददारे दानी देना देना दी ददारे दारे दानी देना देना दी ददारे दारे दानी तननननन दिदे दोम ददारे दानी तननननन दिदे दोम ददारे दानी तननननन दिदे दोम ददारे दानी तननननन दिदे तननननन दिदे तननननन दिदे दोम ददारे दानी
ladies and gentlemen, science is an integral part of human life. Vigyan Bharati is working immensely towards popularization of science. Various science films and various activities for the teachers and students are being organized in this festival. Now, I request all the dignitaries to kindly take their seat on the dais. Kindly put your hands together for all the dignitaries. आमच्यासाठी रिझर्व होते आधी. खुश ना रे. Thank you one and all. At the outset, I request Professor Harilal Menanji to kindly address the welcome address for the gathering. Good morning. Dr. Pramod Sawant, Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Sagar Salgaonkar, MD, Goa Pharma, Dr. T.P. Das, Group Director, Indian Space Research Organization, all my colleagues on the dais, off the dais, all the my dear students who have come from different schools and colleges, ladies and gentlemen, I extend a warm welcome on the occasion of this inaugural of sci-fi. In fact, science is learned through observation. If I explain this on the basis of an example, if you tell a student in first standard that sun rises in the east and sets in the west, he will not understand. Rather, if his mother takes him every day morning and then shows the position of sun and evening shows the position of sun, probably something will go into his mind and in his brain. And slowly when he learn to second, third, fourth standard, he would understand the concept of science. And then he will also understand that it's not the sun that rises, rather it's the rotation of the earth. Probably he will also do an experiment at home wherein he will have a globe. He will say that this is my position where the longitude and latitude are intersecting, and then if that turns 24 hours, what will happen? So this is what exactly is done by sci-fi. Sci-fi is a perfect platform wherein the space learning and the emotional learning, and of course along with that creative thinking. These are the three aspects. In fact, these are the three integral part as far as our National Education Policy 2020 is also concerned. Therefore, students, this is the right arena where you can interact. In fact, you can, if you have any doubts, you can see, visually you can see, because visual impact will be something, it would have its own impact compared to any other classroom teaching. Therefore, what I want to tell you is that it is not that where are you coming from or what facility you have at home. Rather, if you have good teachers and if you have co-students, in the sense that you have good friends, with the basic facility, definitely you can have wings for your dreams. And we have with us today, Dr. T.P. Das. He is the Group Director of Science, and his job is basically to, spread science across the country. Therefore, I would say that you use maximum possibility, maximum use of that, and 3 days, see that you are interacting with him and getting, maximum out of that. And with these few words, let me, do my responsibility. At the outset, let me welcome our Honorable Chief Minister. He is so busy. In fact, he has a meeting at 11 o'clock. Sir, thank you very much for accepting our invitation and grace this occasion. And I would also welcome Dr. T.P. Das. He's, as I said earlier, he's the Group Director of ISRO. We are very lucky to have him here.
Thank you very much for accepting and gracing the occasion. And of course, we have the most important personality. We have Sri Jain Sahasrabudhe. He is the National Secretary of Vigyan Bharati. Day in and day out, he is working to see that science is spread across the country and then how the younger generation can come up. So therefore, children, this is the occasion. I would rather say that make hay while the sun shines. With these few words, I thank you all and thank you. Flowers speak the language of love and affection. हाच्या उपरांत माचयेवयल्या मानेस्तांचे आमी फुलांनी स्वागत करतात. विज्ञान भारतीचे सचिव मनोहर पेडणेकर हांचे लागीं मागता की तांणी गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांकां फुलांचो तुरो भेटोवन तांचे स्वागत करचें. आशिष ठाकूर देसाय हांचे लागीं मागता की तांणी ह्या कार्यावळीचे पेट्रन जिनो फार्मास्युटिकल्सचे डॉ. सागर साळगांवकर हांकां फुलां भेटोवचीं. मनोहर पेडणेकर हांचे लागीं मागता की डॉ. टी.पी. दास हांकां फुलां भेटोवन तांचे स्वागत करचें. जयंत सहस्रबुद्धे हांचे स्वागत करतात आशिष देसाय. सुहास गोडसे हांचे स्वागत करतात मनोहर पेडणेकर. आणि फुटणे फावट आशिष देसाय हांचे लागीं मागता की प्रोफेसर हरिलाल मेनन हांकां फुलां दिवन तांचे स्वागत करचें. ह्या उपरांत सगळ्या मानेस्तां लागीं मागता की तांणी दीप प्रज्वलन करून कार्यावळीचें उक्तावण करचें. आमे तुमचं रे बानू सगळ्या मानेस्तांक धन्यवाद. हे उपरांत आमचे भौमानाधिक मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे लागीं मागता की ह्या कार्यावळीची सुरवात तांणी ह्या कार्यावळीची सुरवात जाल्ल्याची औपचारीक घोशणा केली. धन्यवाद सर. या उपरांत नॅशनल ऑर्गनायझिंग सेक्रेटरी ऑफ विज्ञान भारती जयंत सहस्रबुद्धेजी हांचे लागीं मागता की तांणी ह्या वेळार आपले विचार प्रगट करचे.
गोवा राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री श्री प्रमोदजी सावंत, गोवा विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रोफेसर हरिलालजी मेनन, इस्रोचे वैज्ञानिक जे विशेष करून या कार्यक्रमासाठी उपस्थित आहेत असे डॉक्टर TP दास, या सगळ्या कार्यक्रमाकरता ज्यांचं पूर्ण समर्थन आणि पाठिंबा लाभलाय असे श्रीमान सागरजी साळगावकर, विज्ञान परिषद गोवा अध्यक्ष प्राध्यापक सुहासजी गोडसे, इथे उपस्थित विज्ञान क्षेत्रातले सगळे मान्यवर आणि विद्यार्थी, सर्वांना माझा नमस्कार. विज्ञान परिषद गोवा यांनी हा सायन्स फिल्म फेस्टिवल 2015 पासून सुरू केलाय आणि आजपर्यंत अत्यंत यशस्वी पद्धतीने हा कार्यक्रम दरवर्षी चालू आहे. आपल्याला सगळ्यांना कदाचित आठवत असेल की नुकताच केंद्रीय विज्ञान तंत्रज्ञान मंत्रालयातर्फे विज्ञान भारतीच्या सहयोगाने आपल्या गोव्यातच इंडिया इंटरनॅशनल सायन्स फेस्टिवल झाला होता आणि स्वाभाविकच त्या कार्यक्रमाचा परिणाम म्हणून या वर्षीच्या सायन्स फिल्म फेस्टिवलमध्ये काही नवीन गोष्टींची भर पडली आहे. उदाहरणार्थ त्या कार्यक्रमामध्ये सायन्स विलेज म्हणजे आपल्या देशातल्या सुदूर गावातल्या विद्यार्थ्यांना विज्ञान तंत्रज्ञानाची जवळून ओळख व्हावी याच्याकरता केला जाणारा हा उपक्रम, ती गोष्ट या सायन्स फिल्म फेस्टिवलमध्ये यावर्षी जोडली गेली आहे आणि आता एका नवीन पद्धतीने नवीन रूपामध्ये हा आपला सायन्स फिल्म फेस्टिवल यावर्षी गोव्यातल्या सगळ्या विद्यार्थ्यांसमोर प्रस्तुत होत आहे. अशाच प्रकारे या सायन्स फिल्म फेस्टिवलमध्ये गेल्या 7 वर्षात अनेक नवीन उपक्रमांची भर पडली आहे आणि या सगळ्या माध्यमातून गोव्यातल्या विद्यार्थ्यांना आपल्या देशात विज्ञानाचा विकास कसा होतोय आणि विज्ञान आपण आत्मसात कसं केलं पाहिजे सहज पद्धतीने याचा परिचय करून देण्याचा प्रयत्न होतोय. आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की आपण स्वातंत्र्याच्या 75व्या वर्षामध्ये अनेक प्रकारचे उपक्रम आपल्या देशात करतोय आणि सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे विज्ञान तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात गेल्या 75 वर्षात आपल्या देशाने अत्यंत मोठा विकास केलाय. पण अजून आपला देश विज्ञान तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात स्वावलंबी, आत्मनिर्भर ज्याला आपण म्हणतो असा व्हायचा आहे आणि त्या दिशेने आपल्याला वाटचाल करायची. आणि आपल्याला सगळ्यांना विश्वास आहे की आपण जसं आता 75वं वर्ष साजरं करतोय तसं जेव्हा 100वं वर्ष आपल्या देशाच्या स्वातंत्र्याचं साजरं करू त्यावेळेला आपला देश विज्ञान तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात नुकताच आत्मनिर्भर नसेल तर संपूर्ण जगाला विज्ञान तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात नेतृत्व देणारा एक देश बनेल या दिशेने वाटचाल करायची आहे आणि त्याची तयारी अशा या कार्यक्रमांमधनं होते. गोव्यामध्ये या दृष्टीने या सगळ्या विद्यार्थ्यांपर्यंत विज्ञान पोहोचायचा प्रयत्न या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून होतोय ही अत्यंत अभिनंदनीय गोष्ट आहे. तुम्ही सगळेजण या कार्यक्रमात दरवर्षी सहभागी होताय आणि या कार्यक्रमाच्या नवीन उपक्रमांमध्ये सहभागी होताय आणि यातूनच आपल्या देशातल्या विज्ञान तंत्रज्ञानाच्या स्वावलंबित्वाची आपण ग्वाही देऊ शकतो. या निमित्ताने पुन्हा एकदा तुम्हा सर्वांचं स्वागत करतो, अभिनंदन करतो आणि या 3 दिवसाच्या कार्यक्रमामध्ये तुमचा सगळ्यांचा सहभाग अत्यंत उपयोगी, सार्थक हो अशी प्रार्थना करतो. नमस्कार. धन्यवाद जयंतराव. Now I request Dr. Sagar Salgaonkar to kindly say his few words. Chief guest of today's function, Honorable Chief Minister of Government of Goa, Dr. Pramod Sawant, guest of honor, Dr. TP Das, Group Director of ISRO, Shri Suhas Godse, President of Vigyan Parishad Goa, Dr. Harilal Menon,
dignitaries of the days, students, teachers, parents, ladies and gentlemen. A very good morning to all of you. It gives me immense pleasure and I consider it a privilege to be amongst you all at this event. It's on multiple counts. Godse sir has been my biology teacher in 11th and 12th. So when he requested me to be a patron of the sci-fi event, I could not refuse, because you cannot refuse your teacher, isn't it? If your teacher tells you something, you have to do it. But it is not only because of that. I deeply admire and respect him. But science, at the end of the day, has been an integral part of everyone's life. Ultimately, what is science? Everything that you see around you is science. Science is not a subject. Science is not something which you treat it as, some kind of something to learn. Science is a part of our life. Everything you see around you is science. As Dr. Harilal mentioned in his speech, the sun rising in the east, setting in the west is science. The nature you see around you, the colors you see around you is science. You yourself is science. The way you breathe, the way you walk, the way you talk is science. Today, if you want to do anything in life, science shows you the way. There is an ad which comes on TV recently. I think all of you must have seen it. There is a prehistoric man sitting in a cave. He's rubbing some stones together, trying to do something. And then there are two small children like you next to him. They say, why not? And then he thinks of fire. In the next ad, there is the same person. He is trying to ride a cycle on square wheels. He can't do it. Then he looks at a circular wheel. Again the children say, why not? And the cycle is born. Motion is born. Science is that. Science is just why not? Moment you think of something and you say why not? Science shows you the way. There's one more ad of a brand. Impossible is nothing. Very famous brand, shoe brand. Everything seems to be impossible theoretically, unless it is done. The day it is done, it is no longer impossible. Hence, science is the way, science is the root of getting things done. Sir Isaac Newton, perhaps the greatest scientist ever, he had an idea with an apple dropping on his head. And he thought of entire physics was born from Isaac Newton. And he is the person who said, his words were, I could see the future because I stood on the shoulders of giants. What does this mean? It means that there is a lot of work that was done before, based on which he could create his theories. Of course, it was humility on his part, because he is the inventor of almost everything you see in science today. Science is that. Science teaches you humility as well. But his words are very, very important today, because an event like this, when there are so many institutes like IIT which are coming and showing
demonstrating their techniques. There is one branch where robotics. Today robotics is the future. Everything today, whether it is manufacturing, whether it is processing, is robotics. There is so much of labor issues that a lot of industries, we are from pharma, we know that. We are looking at robotics. And there is an entire session based on robotics. I would request all the students here to attend this science festival. We're very lucky to have a science festival like this, which are organized regularly. Make maximum use, because science is the only thing that will help you to progress. We have amongst us here our chief guest, who is a man of science. We have the deputies on the days who are men of science. Over the next several days, you'll have people, men and women of science, with whom you can interact. Make maximum use of it. Because anything you learn, even the smallest thing that you learn over the next 2 or 3 days, can give any one of you, many of you, small idea. We can tomorrow transform the world. You know Elon Musk, today he has bought Twitter for $44 billion. What was Elon Musk? Just an idea. Idea of electric powered vehicles. He has transformed the world today. What is Apple? What was Steve Jobs? An idea to create something which other companies were not able to provide. An iPhone, a Mac. Those are ideas. Over the next 2 or 3 days, 1, 2, 3, 4 of you can get some idea, looking at the previous work that can transform the world. Hence, I exhort you all to make maximum use of the next 2 or 3 days that are there. Interact with all the people, all the institutes that are there, and see how best you can make use of the time. I once again congratulate Vigyan Parishad for organized this science festival, and I wish them all the best, and I wish you all also all the best. Thank you. Thank you, sir, for your valuable and inspiring words. Now, I request our Honorable Chief Minister, Dr. Pramod Sawantji, to deliver his speech. सायन्स फिल्म फेस्टिवल विज्ञान भारती गोवा विज्ञान भारती परिषद गोवा आणि विज्ञान भारती ह्या दोगांच्या संयुक्त विद्यमानान जावपी हाच्या सायन्स फिल्म फेस्टिवलाक आमचे मदीं आसात सागर साळगांवकर, इस्रो सायंटिस्ट टी.पी. दास, विज्ञान परिषद चे इंचार्ज जयंतराव सहस्रबुद्धे, त्या बरोबर विज्ञान परिषद गोवा सुहास गोडबोले आणि मिस्टर मेनन, वाईस चान्सलर ऑफ द गोवा युनिव्हर्सिटी. म्हणजे सगळ्या मित्र आणि मैत्रिणींनो, माय प्रेस मिडिया फ्रेंड्स अँड ऑल द टीचर्स, सगळ्यात पयलीं म्हाका दिसता तुमी सगळे जाण भुरगे खूब लकी आसा जाका सायन्स फिल्म फेस्टिवल इंडिया हांगा बसून पळोवपाक मेळटा. त्या खातीर विज्ञान परिषद गोवा हाका नेटान ताळयो वाजयात. गोंयभर देशभर असे कितलेशेच भुरगे आसतले जे केन्ना तरी सायन्स फिल्म पळोवपा खातीर आतुरतात, केन्ना तरी आमकां पळोवपाक मेळटले काय हे इमेजीन करतात. पण आमी गोंयकार खूब लकी, तेंच्यांनी फाटले सायन्स फिल्म इंडियन सायन्स फिल्म फाटले गोंयांत पळोवपाक मेळ्ळे आनी एवरी इयर 2015 पासून आज पर्यंत सायन्स फिल्म फेस्टिवल आमकां आयनॉक्सान हांगा बसल्या बसल्या गोंयच्या सगळ्या भुरग्यांक पळोवपाक मेळटा. कितले जाण आपुणून आयल्या आनी कितले जाणांक टिचरांनी हाडल्या, स्वताहून कितले जाण आयले जांकां सायंटिस्ट जावपा जाय हात वयर करात, एकटोच सगळ्यात पयलीं आपुणून आयला म्हणटा. आज सकयल कर, सायंटिस्ट कितल्या जाणांक जावपा जाय रे? 1 2 3 4 सायंटिस्ट जावपा जाय. व्हेरी गुड. सायन्स स्टडी फुडलो कितल्या जाणांक करपाक जाय? इन सायन्सान स्टडी करपाक जाय आपल्याक.
ओके, व्हेरी गुड. सगळ्या नटांना ताळ्या वाजयात. सदांच आपल्याक आवडटा ते शिकचें आणि आपल्याक आवडटा शिकचें, तितूरूच रिसर्च करचो, तितूरूच काम करचें, सो दॅट यू विल बी द मोर हॅपी. हांव आज एक मुद्दाम तुमकां म्हाज्या फ्रेंडाची वळख करून दिता. आमच्या मदीं आसा माय ओल्ड फ्रेंड डॉक्टर अनमोल कोठारिया. ही इज हियर. अनमोल, प्लीज. He has graduated in BMS along with me, but he has never practiced. He is working in the film sectors. So give him clap. तो दोतोर तर जालो, पण त्यांनी प्रॅक्टिस केन्नाच केली ना. He has completed his BMS graduate along with me, but practice केन्नाच केली ना. Like field is a film. He is working in production, present in the different film. इट इज ऑलवेज देशभर ज्या ज्या जाग्यार फिल्म जाता, फिल्म फेस्टिवल्स जाता, थंय तो फिल्माचेर बरयता, प्रोडक्शन करता, वेगवेगळ्या विशयाचेर काम करता. सो दॅट्स वाय म्हजी रिक्वेस्ट तुमकां आवडीचो सब्जेक्ट जो आसा, तुमकां जें आवडटा तितूरूच फुडें शिकात, तितूरूच फुडें काम करात, सो दॅट यू विल बी मोर हॅपी. आय एम कॉंग्रॅच्युलेटिंग मिस्टर साईनाथ उसकईकर. He got the award in Cannes Film Festival for the वाग्रोफ शॉर्ट फिल्मा खातीर. गोंयच्या एखाद्या तरणाट्याक कान्स फिल्मांत तेजें फिल्म सिलेक्ट जाता, ही गोंयकारा खातीर खरोखरूच खूब अभिमानाची गजाल आसा. वन्स अगेन कॉंग्रॅच्युलेशन फॉर साईनाथ उसकईकर. हांवें कित्याक सांगता, आमी पळयता की आमी एकदां वाचता तें आमच्या कमी प्रमाणांत लक्षांत उरता, आमी आयकता तें मातशें कमी उरता, बट पळयलें जाल्यार आमच्या लक्षांत उरता. आय थिंक तुमकां यू पीपल वील इम्प्रेस विथ द सायन्स फिल्म, आनी ताकाच लागून सायन्स फिल्म फेस्टिवल आसा. निश्चित रित्या फुडले 3 दीस यू आर द लकी पर्सन, सो दॅट द इस्रो सायंटिस्ट मिस्टर TP दास इज अलॉंग विथ अस. सो ही विल डू द डिफरंट डिस्कशन्स जातले, वेगवेगळ्या टॉपिकाचेर उलयतले, तुमच्या टिचर्सां मदीं डिस्कशन्स जातले. आनी तुमकां फिल्म तर पळयतलेच, बट तातूंतल्यानूय बी क्रिएटिविटी, इनोव्हेशन्स हाची सगळ्यांची तुमच्या मदीं गरज आसा. इन फ्युचर म्हणजे तुमकां तुमी इनोव्हेशन्स करपाचे. देर आर सो मेनी इन्स्टिट्यूट इन अवर स्टेट, ओन स्टेट. देर इज अ पोलार इन्स्टिट्यूट, पोलार सायन्स इन्स्टिट्यूट इन वास्को. देर इज अ नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी एट दोनापावल. देर इज अ इन्स्टिट्यूट इन द वॉटर स्पोर्ट्स एट मिरामार. And the Ayush Institute is coming at Ayush Institute AIMS is coming at Pedne. There are so many national institute in the state of Goa. आम्ही अजून विजिट करूंक ना, आम्ही अजून पळोवंक ना. ICR आसा, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ द एग्रीकल्चर एट ओल्ड गोवा. आम्ही वचून इनोव्हेशन्स गोंयानूच जाता. डिफरंट युनिव्हर्सिटी दर इटसेल्फ दे आर डुईंग द रिसर्च इन वेरियस फील्ड. म्हाका दिसता टिचर्सांनी इनिशिएटिव्स घेवपाक जाय, आणि तांच्यांनी ह्या सगळ्या इन्स्टिट्यूशनांनी, विशेष करून जी गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया, IIT आसा, NIT आसा, जीम आसा, BITS आसा, देर सो मेनी सायंटिस्ट गोंयांतल्यान तयार जातात, हाज्या फुडें तयार जातले. पण आमच्या तरणाट्या भुरग्यांक जर ह्या इन्स्टिट्यूशना कडेन आमी आतां कोलॅबरेट करून दिलें, आतां जर ह्या इन्स्टिट्यूशनाचो तांकां कळ कितें आसा तें, त्या इन्स्टिट्यूशनांतल्यान कितें जावपाक शकता फुडें, जाल्यारूच म्हाका दिसता टिचर्सांनी, आमच्या सगळ्या विशेष करून सायन्स टिचर्सांनी इनिशिएटिव्स घेवपाची गरज आसा. सो दॅट द सायन्स टिचर शूड टेक द इनिशिएटिव्स अँड विजीट दिस टायप ऑफ इन्स्टिट्यूशन, सो दॅट दे विल क्रिएट द मोर अँड मोर सायंटिस्ट इन द अवर स्टेट. आणि ही जर आवड क्रिएट करतले आसत जाल्यार सायन्स फिल्म फेस्टिवल हातूंतल्यान भर दिताच. सो विज्ञान परिशद गोवा इज वर्किंग फॉर सो मेनी इयर्स. सो आमी जॉयंटली आमचे सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी डिपार्टमेंट्स आसा जे हाजेर काम करता. विशेष करून वी आर डायरेक्टर ऑफ हायर एड्युकेशन, डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एड्युकेशन, डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन, हे जॉयंटली काम करता. बट विशेष काम इज ऑफ आवर सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी डिपार्टमेंट. आणि सगळ्यात लास्ट वता सांगतलो, वन ऑफ द बेस्ट गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांट इट इज इन अवर स्टेट, एशियाज बेस्ट गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांट. Not only the manure, but power generation is happening at a Saligao. देशभरांतल्यान लोक येवन विजीट करता, आमी करपाची गरज आसा. आमच्याकडे कितें आसा हें आमकां पयलीं खबर आसपाक जाय. आनी तें जेन्ना खबर आसतलें, आमी म्हणटा की कचऱ्या पासून पावर जनरेट जाता, तें आमच्या सालिगांवूय जाता, तें पळोवपाची गरज आसा.
आणि हे जेन्ना आमी सगळे पळयतले, हे जेन्ना आमी सगळे दाखयतले, ह्याचेर जेन्ना आमी रिसर्च करतले, हाचेर जेन्ना आमी भुरगे विचार करपाक लागतले, तेन्नाच म्हाका दिसता तुमचो वेळ जो आसा तो तुमी इनोव्हेशन्स, रिडींग, पळोवपाक खूब मॅक्झिमम टायम बिसायड्स युअर स्टडी, डोंट वेस्ट युअर टायम. स्टार्ट थिंकिंग नाव. दिस इज द राईट टायम अँड यू आर द व्हेरी लकी पीपल. आता म्हणजे म्हाका दिसता की तुमच्या एजीच्या वेळार आमच्या कडेन मोबायलूय नाशिल्लो आनी सायन्स फिल्म फेस्टिवलूय नाशिल्लें. तुमच्या कडेन सगळें आसा, तुमी खूब लकी आसात. पूण आतां टायम वेस्ट करूं नाकात. म्हाका दिसता ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी जेन्ना नवभारत निर्माण करपाची वाट पळयता आनी नवभारत निर्माण बेश्टोच जावचो ना. नवभारत निर्माण जर करतले आसत जाल्यार तुमच्या सारकेल्या तरणाट्यांनी आमी जेन्ना म्हणटा की मेक इन इंडिया, मेक इट फॉर वर्ल्ड, नॉट ओन्ली मेक इन इंडिया, मेक इट फॉर वर्ल्ड. जगा खातीर तयार करुयात वेगवेगळ्यो गजाली. म्हणजे मोदीजीचे वेगवेगळे कन्सेप्ट घेऊन जर आमी फुडें वचत जाल्यार डेफिनेटली आमी जे म्हणटा की हो देश विश्वगुरू जावपाक जाय आनी विश्वगुरू जावपा कडेन आमी वाटचाल करपाक लागलेले आसा. आनी ती शक्ती जर कोण आसत जाल्यार म्हाज्या फुडें बसलेले तुमी सगळे तरणाटे आसात नवभारत निर्माण करपाचे. आनी डेफिनेटली एक दीस तुमीच सगळे जाण हो नवभारत निर्माण करपा खातीर कॉन्ट्रिब्यूट करतले. आनी दीस इज अ फिल्म, is a science film festival, is one of the motivation for you peoples. Once again, my best wishes for the science film festival, especially for the Goa Vigyan Parishad Goa. Thank you. देव बरें करूं सर. ह्या उपरांत माचे वयल्या मानेस्तांचो ल्हानसो भोवमान कृतज्ञता भेट एक याद तांकां आमी भेटयतात. हांव मागतां गोवा विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रोफेसर हरिलाल मेननजी हांचे लागीं की तांणी मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां ही मानाची एक याद भेटोवची. तेच प्रमाणे तांचे लागीं मागतां की सागर साळगांवकर हांचोय तांणी भोवमान करचो. कार्यावळीच्या निमण्या पावंड्यार आमी पावल्यात. हांव मागतां सुहास गोडसेजी हांचे लागीं की तांणी उपकाराचें उलोवप करचें. Namaskar. Since Chief Minister has a next program to attend, we have kept today's inaugural program very, very short. Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant, who is also the chief patron of Science Film Festival, Dr. Tirthapratim Das, Director Science Program, ISRO, and our honored guest today, Jayantrao Sahasrabuddhe, National Organizing Secretary of Vigyan Bharati, and our mentor, Dr. Sagar Sargaonkar, Managing Director of Genome Pharmaceuticals, and a patron of this festival, other dignitaries on the stage. I have the privilege of proposing the vote of thanks. My foremost thanks go to our beloved CM,